outside, they can feel free to be outside. Please, Salawat. من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له فداء. أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. After beginning in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the beneficent merciful, we thank Allah subhanahu wa ta'ala, praise Allah subhanahu wa ta'ala for making us among those who hold fast to the walayat of the mu'mineen. And this is a greeting that we greet one another with on this auspicious day, this blessed day. Alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for embracing the Ahlul Bayt, understanding the Ahlul Bayt, because truly it is a blessing and a ni'mah far beyond what we can imagine. It is one of those blessings that one of the natives of these lands, a sister by the name of Jashan, she was actually part of the Whitefish River First Nation. Again, her tribe is in the northern part of America, Canada, what we call Canada today. Of course, it wasn't Canada at that time. But she is someone who embraced Islam, embraced the Ahlul Bayt, and she took the Zahra. But even her tribal name, the very beautiful name, and Sister Nima, inshallah, after if you can recite the Surah Fatiha for her, she has passed away and returned back to Allah subhanahu wa ta'ala. But returned back to Allah subhanahu wa ta'ala with the love of Muhammad wa Ali Muhammad. Her tribal name was Nido Kabi, which means spiritual woman. This is her tribal name. Native American or Native to the land. That was her tribal name. Yeah. So she was a native to these lands, but we kind of alluded on this, Native American, American Indian, Canadian Indian, because she loves the Ahlul Bayt. And I received it's a book of compilation of poetry, and this is a poem that she wrote, which I want to read her poem. But as I read her poem, I will give commentary on her poem. And you know the difference. Her poem, I'll just begin with the English, and then when I begin the Arabic, this is my commentary, starting my commentary, and then I'll give the explanation. This is a day of happiness, a day of celebration. So I'm not going to give a formal type of speech, but in this poem itself, it is beautiful. It is a poem which he wrote for the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the love of Allah, and one that I will give commentary also in the same light, for the love of Ahlul Bayt, and particularly for
the love of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wasalam. The name of the poem is I Am Ready. And I think it is very fitting for this occasion because when the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he held up the hand of Amir al-Mu'mineen and he said, "Man kuntu mawlahu fahada Aliyun mawla," that whoever I am his master, then Ali is his master. It wasn't simply a nasab, as we say. It wasn't simply that the Prophet is appointing him, but it is also a reception from Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, alayhi wasalam, of that maqam. So the Prophet is appointing and Imam Ali is accepting. So one way I am understanding this as well, that I am ready, he said Amir al-Mu'mineen, he is ready for that mansab, for that position, for that maqam that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is appointing him for. So I am ready, and she begins, Bismillahir Rahmanir Rahim. I am ready to dedicate myself to you. I'm ready to serve you. I'm ready to give you my heart. I am ready to pass on your message, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah means that this is what Imam Ali would say, that if he is speaking in these terms, that he is ready to pass on that message. A message which I've learned is unconditional love. لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى. That message, which is unconditional love, Allah subhanahu wa ta'ala has expressed in the Quran so beautifully when he asks for no reward for this message except for that love of the qurba, that love of Ali, that love of Fatima, the love of the awlad al-Ali and Fatima. I am willing to sacrifice my life to pass your message on to others, just as you have shown. فَفُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ, as Mawla Ali expressed when the dagger was thrust upon his crest. So the poem, it reads that the Imam, he is ready to pass on that message, which is unconditional love. He is willing to sacrifice as the Prophet has shown him. And we see that coming to fruition when Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, and those very beautiful words, but some of the final words that he stated when he was martyred, when he was struck upon his head, he says, Fuztu wa Rabbil Qa'. This is showing the readiness of Amir al-Mu'mineen. I am so grateful for the hardships and pain I've passed through. Even though some of the hardships were so painful, I never knew how one could be so strong to survive them. But with each hardship and pain, it only makes you stronger for the next one. Also, more grateful for everything in this life that we pass through. With all this hardship and pain, it's kept me on a straight and narrow path. أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل وللحق أحيانا لعمري مرارة وكل الذي دون الممات قليل. This part, it matches the poem of Sister Zahra Nima. SubhanAllah,
what I recited in Arabic, this is one of the poems of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wasalam. اللهم صل على محمد Again, the poem is pointing out that in life there's pains and there's hardships, there are difficulties. But in that pain and hardships and difficulty, it only makes us stronger. And we look at the life of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wasalam. The pain that he went through, the difficulties that he went through. That though on this day he was chosen as the master of all of the believers. Again, this is something we find in every single book of Muslims, not just simply us. That the Prophet, he raised the hand of Amir al-Mu'mineen, man kuntu mawlahu fahada Ali mawla. But yet Imam Ali, he went through such pain and difficulties through his life, such challenges. But for no moment was the Iman of Amir al-Mu'mineen deterred. For not a single moment was the connection between Allah subhanahu wa ta'ala and Amir al-Mu'mineen. No, it made that connection even stronger. As Imam Ali himself, he says, Ara علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. That I see the ills or the sickness of this world or the pains of this world upon me are many. But those who connect themselves and chain themselves to this world, وَصَاحِبُهَا حَتَّى الْمَمَاتِ عَلِيلُ, that those individuals until their death they will be sick. In other words, the dunya, that attachment to this dunya will make them sick, will cause them pain and hardship. Yes, there's pain, there's hardship that are many. Again, if we look at the life of Imam Ali, Safin, Nahrawan, all of those challenges that Imam Ali had, he says, these are nothing. He says, وَلِلْحَقِّ أَحْيَانًا لَعُمَرِي مَرَارَةٌ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْمَمَاتِ قِلِيلُ. And Imam Ali, he explains, he says, this is because sometimes truth, he says, I swear by my life, truth has a bitterness about it. Not too many people will accept the truth. And he says, but that truth is that which will keep you connected to Allah subhanahu wa ta'ala. And everything other than that, even death in face of truth, is nothing. So as long as you have truth with you, then death is something simple. Death is nothing. The poem of Zahra Nima reads, to know you is to know the true meaning of unconditional love. وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَزْدَادُ يَقِينًا. As Imam Ali, he stated. So to know Allah is to know unconditional love. And this is why Imam Ali, he said that even if the veils of the unseen were lifted, then it would not increase my certainty. Because his certainty was like nothing that we can imagine. His certainty was absolute. His certainty was unwavering. The poem reads, you have also taught me that there's no money or material thing in this life that is important. وإني تلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعة لي فيها وألقيت حبلها على غاربها. These are the words of Mawla Ali that shows that he had no attachment to this material life.
So as Sister Zahra Nima, she states, what? You have also taught me. You have also taught me that there is no money or material thing in this life that is important. Complete reflection of the words of Amir al-Mu'mineen. Inni talaqtu dunya thalatha batata. That I have divorced this world 3 times in one sitting. La raj'ata li fiha. And there's no raja. There's no returning back to that dunya or any connection with this dunya, that where the chains of this dunya has grappled me. Wa alqaytu hablaha ala gharibiha. And I have thrown the reins or the chains of this dunya to the side to allow the dunya to wander about its way, but it will not be connected to me. These are the words of Mawla Ali. But to give the gift of love or to receive it is worth more than any money or material. فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. This is what we should be doing today, giving our salutations and blessings upon Muhammad wa Ali Muhammad. This is one of the a'mal of today, giving the salawat as many times as we can, as much as we can, because giving that salawat is giving a gift of love and receiving a gift of love. And this is explained in the words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that when we give or when we send that salutation, we're giving love to the Ahlul Bayt. We're recognizing the maqam of Muhammad wa Ali Muhammad, and we are attaching ourselves to them. We are giving them our love. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. But the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he stated that whenever a believer gives salawat ala Muhammad wa ali Muhammad, then the Ahlul Bayt themselves, they ask Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, whatever reward that you have in mind, whatever blessings that you intend to give me based on that salutation, based upon that salawat, then give it back to that mu'min who is making that salutation. So salawat is a gift of love to the Ahlul Bayt, and it is also a reception, is receiving love from Ahlul Bayt. Salli ala Muhammad wa. You have given me more than I realize. This is the poem of Sister Zahra Nima. You have given me more than I realize. Inna a'tainaka al-kawthar. How does this apply to Mawla Ali? And Allah subhanahu wa ta'ala, He's given all of us more than we can realize. But if this was also in the words of Imam Ali, then we will see that Allah subhanahu wa ta'ala gave him more than what he could realize. And where does that come? Allah subhanahu wa ta'ala gave Rasulullah al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. And then Rasulullah, he gave Amir al-Mu'mineen al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Allah gave an abundance to Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala, and then Rasulullah gave this abundance, which is Fatima Zahra salamu alayha, to Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. This is one of those things which is an abundance that Amir al-Mu'mineen he received from Rasulullah. Another thing that Imam Ali he received in abundance from Rasulullah, which Imam Ali himself he states about Rasulullah, he says, Allamani Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi alf babin min al-ilm kullu babin minha yaftahu alf babin. He states that Rasulullah taught me 1,000 chapters, and in some riwayat it says 1,000 words of knowledge. And from each
word or from each chapter of knowledge, from each thing that Rasulullah taught Amir al-Mu'mineen, it opened another 1,000 chapters or words of knowledge. So Imam Ali, he received two things in abundance: al-kawthar wal-ilm min Rasulullah. Allah ala Muhammad wa ala. Oh, okay. And she ends this poem by stating, I owe you my life. I owe you my life. Of course, we owe Allah subhanahu wa ta'ala our life. Amir al-Mu'mineen, he embodied that as well. Fuztu rabbil Kaaba. So when we accept the walayat of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu salam, then we should also embrace this lifestyle of Muhammad wa Ali Muhammad, the lifestyle that is embodied in Amir al-Mu'mineen, that lifestyle that you see that our dear sister Zahra Nima, she embraced, and she so eloquently wrote about it in her poems, that I am ready. On the day of Ghadeer, Imam Ali, he was placed in that position, he was given that mansab, he was ready to accept the responsibilities of that position. But it was up to the ummah as well to be ready to say these words as well. I am ready to follow Amir al-Mu'mineen. I am ready to live like Muhammad wa ali Muhammad. I am ready to live like Ali and to die like Ali. And so when we celebrate this day, it's a day of being ready. It's a day of readiness, inshallah. So this is the end of the poem. One question was who converted the sister. In fact, you can actually go onto YouTube, and if you look up her name, Zahra Nima, which is spelled N-I-M-A, Zahra Nima, and then you type reborn beside it, and she gives her biography, how she embraced the Islam, the Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. And there's also a short biography of her in this book, which I read the poem from. The book is also a form of Muslim poets who all embrace Islam, who love Ahlul Bayt, who follow the Ahlul Bayt. And the book is called Woke and Loud, a faith-based melody of Muslim poetry and spoken word, and it's edited by Layla Hasib. So, and there's a small biography of each of the poets who she collected their poems. So, inshallah, Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Thank you, Sheikh. It seems like your whole speech was a poem, so did you want to give a speech after that too, or? So inshallah, we're going to move on to the poetry piece of tonight's program. And so we have a lot of people that are reciting today, inshallah, with different languages. So we have Urdu, Farsi, Arabic, English, inshallah. First, we're going to start with Brother Sultan Murad, I believe. So inshallah, please, Bismillah, whenever you're ready. And please welcome him with a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Within last 6 months, I have almost lost my readability. I have very poor vision now.
And now I cannot read any book, irrespective of the language, Arabic, English, Urdu. So I have to opt with this electronic media. It is easy, it is luminous, so I can read from there. Sorry for this inconvenience for you people. दुनिया गदीर है मेरी उक़बा गदीर है, दुनिया गदीर है मेरी उक़बा गदीर है, कायम है जिससे दीन वो खुतबा गदीर है, और रस्ते में रोक कर ये कहा मेरी सब सुनो, ये इज्तिमा भी आप ही अपनी नज़ीर है. गदीर खुम जो है, it is a place, now they have changed. It was a miqat built by a Pakistani politician, Nawab Qadar Sahab. Now that is demolished, and by 3-4 kilometers away from that, they have built another miqat, Jaffa. They would have continued that. It was made by Sangebarbar, marble, but still it was not liked by the Saudi government, so they have demolished. And now the new construction is made by the King Fahd. So it is not exactly on the same point. The same point of the miqat is 3 kilometers away from the Rasulullah times miqat. So that point is very important. Why it bifurcate, rather trifurcate. It goes to Medina directly, it goes to Jordan, it goes to seaside, it goes to Mecca, and it goes down to Jeddah. So that is the place where all caravans, the new generation does not understand what is caravan nowadays, because each one has their own car, so they don't know what is caravan. Anyhow, the group were moving on camels and horses, so that is called caravan. So it is separated from each other. So that is the main point. So रस्ते में रोक कर ये कहा मेरी सब सुनो, ये इज्तिमा भी आप ही अपनी नज़ीर है, अरे हम सब का पेशवा है अली, कौल मुस्तफ़ा वाली है और वसी है खलीफा अमीर है. और ये गौर करें, ये पॉइंट किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा. हारून हारून थे वजीर, हारून थे वजीर हयाते कलीम में, हारून थे वजीर हयाते कलीम में, और ये अली क़याम क़यामत वजीर है. और कोहे सफा, the first invitation, the first meeting, Islamic meeting, कोहे सफा से मस्जिद कूफा के दरमियान, जिसकी हयात सबके लिए एक नजीर है. और फर्रार तो बहुत है, फर्रार those who escape, run away. फर्रार तो बहुत है, कहाँ तक गिनाऊं नाम, बस एक फर्द दीन मती में जरीर है. जरीर माने जो अपनी जगह डट जाए. और ज़रबत के बाद जिसने कहा कामयाब हूँ, हक जिसके साथ साथ रहा वो शहीर है. और मेराज मेराज बस सबब थी नबाए अजीम की, थी इब्तिदा सफा तो ततम्मा गदीर है. और जश्न गदीर बाद नबी बन गया हसद, जश्न गदीर बाद नबी बन गया हसद, बाद रसूल आले मोहम्मद असीर है. आखिरी शेर है. और कुछ तो वजह है मशरिक व मगरिब को देख कर, ऑलमोस्ट 36 कंट्रीज मैंने विजिट किए, देखा हूँ या रहा हूँ. कुछ तो वजह है मशरिक व मगरिब को देख कर, सुल्तान फिर भी शाह नजफ का असीर है. दुरूद भेजिए. Thank you, brother Sultan Rad.
just real quick, for those of you that can, if you guys can leave some more space on the chairs for women and children and elders. So anybody that is able to, if you can come sit on the mats, that would help, free up some space for those that could really use the chairs. And we really appreciate that. So thank you very much. Inshallah, next we have brother Dr. Hassan Akhtar. So inshallah, welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Yeah. That's great. Thank you. Yeah. آپ سب کو عید غدیر کی مبارکباد ہو. باز بلند ایک صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہلچل ہے مچی کیوں اہل ولا کونین کے گوشے گوشے میں. خوشبو ہے یہ کس کی اہل وفا کونین کے گوشے گوشے میں. تو آپ کو کوئی شعر پسند آئے تو please send a salawat, because that's what the Jashan is sending, lot of salawat, as our Sheikh pointed out. یہ کیسی خبر ہے آنے کی آنے کو کس بات پہ نازا ہے یہ زمین. یہ کیسی خبر ہے آنے کو کس بات پہ نازا ہے یہ زمین. اٹھلاتی چلی کیوں باد صبا کونین کے گوشے گوشے میں. وہ سب سے شجیع ایما کا دھنی مولا ہے ہمارا مولا علی ہے. اس کی شجاعت کا چرچا کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سر کا سخی امت کا شفیع خلقت کا امام اول ہے. یہ جشن ہے اس کا اہل وفا کونین کے گوشے گوشے میں. ایک نان کے طالب سائل کو کہ جس نے عطا اونٹوں کی قطار ہے. اس کی سخاوت کا چرچا کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کاندھے پہ نبی کے پائے علی دنیا میں کسے عزت یہ ملی تھی رب سے ولایت ان کو ملی کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ. بستر پہ نبی کے جو سو کر وہ جان پہ اپنی کھیل گئے پھر ان کو ملی مرضی خدا کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ. آپ لوگوں کی صلوات کی آواز آنے رہی دور سے, زور سے صلوات دیجیے تاکہ جوش و خروش معلوم ہو. اللہم صلی اللہ محمد و آل. ثقلین کے سجدوں سے افضل ایک ضرب علی تھی خندق میں. ثقلین کے سجدوں سے افضل ایک ضرب علی تھی خندق میں ہے ان کی عبادت کا چرچا کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ محمد و آل. مغلوب تھا دشمن چھوڑ دیا شامل نہ کیا نفس اپنا ذرا. یکتا تھی جہاد مولا علی کونین کے گوشے گوشے میں. سیرت پہ عمل ہو قربا کی مفہوم مودت کا ہے یہی. قربا کی مودت حکم الہ کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بلغی. اب یہ کچھ اس آج کے موقع کے لحاظ سے کچھ آیتیں ہیں. بلغی آیت کو لے کر جبریل فلک سے آتے ہیں. بلغ کی آیت کو لے کر جبریل فلک سے آتے ہیں. اعلان ولایت ہے حکم خدا کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تھی حج ودا اور خم کی زمین. تھی حج ودا اور خم کی زمین تکمیل دین اس طرح ہوئی تا حکم نبی مولا علی کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ. پیغام فلک سے پھر آیا تکمیل ہوا اب دین خدا. پیغام فلک سے پھر آیا تکمیل ہوا اب دین خدا. سلطان صاحب سماعت فرمائی. راضی ہوا میں اس دن سے کونین کے گوشے گوشے میں. اللہم صلی اللہ محمد و محمد. سابق کی دعا ہے رب سے یہی مولا کا وسیلہ مل جائے.
लाइम मोहताज हैं जिसके शाहो गदा कौनैन के गोशे गोशे में हलचल है मची क्यों अहले विला कौनैन के गोशे गोशे में खुशबू है किसकी अहले वफा कौनैन के गोशे गोशे में शुक्रिया समात का Awesome, thank you. Inshallah, next we have, I believe, Brother Muhammad Hassan reciting next. And again, I think Salat time is 8:38, 8 around 8:40. So inshallah, we'll try to finish on time. So request from all the reciters, including myself, just to try to watch time as much as possible. So inshallah, Brother Muhammad, Bismillah. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi. जब आए बल्ग़ तेरे तेवर नजर आए जब आए बल्ग़ तेरे तेवर नजर आए जब आया बल्ग़ तेरे तेवर नजर आए जब आया बल्ग़ तेरे तेवर नजर आए दुनिया में अली सबसे कदावर नजर आए दुनिया में अली सबसे कदावर नजर आए सूरज की कहीं धूप कहीं इश्क का साया सूरज की कहीं धूप कहीं इश्क का साया एक वक्त में दो तरह के मंजर नजर आए एक नूर के दो टुकड़े थे आईनाए ख़ुम में एक नूर के दो टुकड़े थे आईनाए ख़ुम में जिस रुख से भी देखा वो बराबर नजर आए जिस रुख से भी देखा वो बराबर नजर आए और ऐलान विलायत का हजारों ने सुना था ऐलान विलायत का हजारों ने सुना था
शहादत तो 72 नजर आए मांगी जो शहादत तो 72 नजर आए आखिरी शेर हाथों से मेरे छूट गया सागर को से हाथों से मेरे छूट गया सागर को से कौसर पे जो खुद साकिए कौसर नजर आए कौसर पे जो खुद साकिए कौसर नजर आए जब आए बल्लिग तेरे तेवर नजर आए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु Thank you, Brother Muhammad Hassan. Inshallah, before I introduce the next reciter, just so you guys know, you do have the option to sit inside if it's a little bit warm for you. The TVs are on and there's AC, obviously, for those of you that will be more comfortable inside. So if you'd like to, you're free to sit inside. There should be space. So that's just, for the people that might be a little bit uncomfortable outside. Inshallah, next we have Brother Salar, who will be reciting in Farsi. And he's a new member to our community. So inshallah, give him a nice warm welcome with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum, dear brother and sister. First, I want to use this opportunity to congratulate this Eid with the special greeting of the day, the day of Eid, Eid Allah al-Akbar, Eid-e-Ghadeer. So, Alhamdulillah, الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. Please recite the salawat by Muhammad wa ala Muhammad. اگر تو را نداشتم بدان خدا نداشتم آری خدا نداشتم اگر تو را نداشتم نبود اگر کرامتت نبود اگر طبابتت هزار درد داشتم ولی دوا نداشتم به نام تو خدا صفا به زندگیم داده است بدون نام تو در این جهان صفا نداشتم نوای من علی علی صفای من علی علی بدون این علی علی خدا خدا نداشتم سنگ شدم طلا شدم شاه شدم گدا شدم چه می شدم اگر علی مرتضی نداشتم اگر نبود زادگاه تو قسم به فاطمه این همه سمت کعبه هم برو بیا نداشتم من اسمه دوا علی و ذکره شفا علی کمیل تو اگر نبود به لب دعا نداشتم نبودی یا علی اگر حسن نبود و هم حسین بدون تو مدینه و کرب و بلا نداشتم علی 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 علی
علی علی علی علی من کجا مدح تو ای شکوه بی پایان وصف تو شده نازل آیه در قرآن ای که نبرده نبی نام تو را بی وضو مهر و تولای تو داده مرا آبرو مهر و تولای تو داده مرا آبرو ای به سما خلوت نشین یا علی یا حیدر ای به سما خلوت نشین یا علی یا حیدر هم نفس روح الامین یا علی یا حیدر هم نفس روح الامین یا علی یا حیدر 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 ای که در دل میدان عین رعد و طوفانی ای که در دل میدان عین رعد و طوفانی لحظه مناجاتت قطره قطره بارانی لحظه مناجاتت قطره قطره بارانی ای که ولای تو شد رکن و رکوع و سجود ای که ولای تو شد رکن و رکوع و سجود با تو شرافت گرفت هر چه قیام و قعود با تو شرافت گرفت هر چه قیام و قعود گفته خدا روز ازل یا علی یا حیدر حی علی خیر العمل یا علی یا حیدر 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 با تو می شود فهمید فرق راه را از شاه لحظه لحظه می خوانم یا علی ولی الله لحظه لحظه می خوانم یا علی ولی الله حرف تو حرف نبی راه تو راه خدا حرف تو حرف نبی راه تو راه خدا با تو گره خورده حق نشد از تو جدا با تو گره خورده حق نشد از تو جدا غیر تو بر روی زمین یا علی یا حیدر غیر تو بر روی زمین یا علی یا حیدر نیست امیر المؤمنین یا علی یا حیدر نیست امیر المؤمنین یا علی یا حیدر 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 صلوات علی محمد الله محمد. Awesome. Thank you, Brother Salar. And again, welcome to the community. Inshallah, next we have Sorosh, who we have not seen here in a long time. So thank you for coming back from California. Welcome back. And please welcome him with Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. As the pond of Ghadeer resonated with the Prophet's declaration, the angels in joy and merriment departed from their exalted stations. Today, Islam was perfected, the Lord's token on the Muhammadian nation. To all the believers, except Ibn Ammar's heartfelt congratulations, as today is by all accounts the most joyous of occasions. For it is by divine decree, the son of Abu Talib's coronation. Indeed, the Prophet is succeeded today by the Quran's physical manifestation. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. The victory of Ali. Since when is this a point of divergence between the Sunni and the Shia? Since when has Ali only belonged only to the Ummah? Nay, Ali is the epitome of humanity.
the very pinnacle of cosmic philosophy. He is the origin and destination of theology, the father of Arabic rhetorical mastery, the peak of eloquence, the brave heart who perfected Arab bravery, a lion on the battlefield, Ofit, the most capable of Mustafa's emissaries. Ali, Wallah, you are a diamond in the rough, abandoned due to Bedouin treachery, only to be appreciated by those who comprehended you fully. No wonder the sons of Quraysh envy thee, for you are the best, succeeding the best, preceding the best. Winning the heart of Khadija's beloved princess, you are unmatched, and why would they not bear towards you scornful jealousy? But you are victorious, O Ali, for you have won the love of Fatima for eternity. Not only of Fatima, but of every man, woman, and child looking for justice and peace. And why would you not? For you are regarded as the voice of human justice. And what is justice? Might ask those who understand not justice. Justice is to silently endure as your rights are usurped away. Justice is watching your support dwindle because of the path of truth. Only the righteous shall stay. Ali is justice, and justice is Ali. No wonder the most just manifests himself in the form of Ali. If there ever was an incarnation of the pure and divine illumination of divinity, I, Ibn Ammar, swear by that pure illumination, it was the son of Abu Talib, my Amir. What more could this humble poet say when the angels break natural laws to chant Ya Ali? O Ali, you are indeed Ali, for above you is the Lord of mercy, and below you is the manifestation of his mercy. Your Vilaya is over all existence, and I cannot fault the Alawites for deifying you, my Amir. For had I not heard your tongue uttering, Fustu bi Rabbil Kaaba, I too would have espoused such blasphemous creed, placing you on the purified throne of Ayatul Kursi. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Awesome. Thank you, Brother Suresh. Inshallah, next we have Brother Mahdi Hussain for our station of Urdu. Brother Mahdi. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अब सबको ईद गदीर मुबारक हो। एक मरतबा नारे सलावत। जुमला साफे खुदावंद का मजहर हैदर। जुमला साफे खुदावंद का मजहर हैदर। जुमला साफे खुदावंद का मजहर हैदर। साहिबे मिंबरो मेहराबे पयंबर हैदर। साहिबे मिंबरो मेहराबे पयंबर हैदर। हमको काबे में नजर आया ये मंजर हैदर। हमको काबे में नजर आया ये मंजर हैदर। थे कदम तेरे सरे दोषे पयंबर हैदर। थे कदम तेरे सरे दोषे पयंबर हैदर। सब है जहन पे कौसर से सियाही लेकर। सब है जहन पे कौसर से सियाही लेकर।
खामाए कल्ब ने लिखा है मुकर्रर है दर, खामाए कल्ब ने लिखा है मुकर्रर है दर, काबे इश्क को परवाज वो कर सकता है, काबे इश्क को परवाज वो कर सकता है, जिसके अफकार को करते हैं मुअत्तर है दर, जिसके अफकार को करते हैं मुअत्तर है दर, मशरबे नाबे विलायत के अगर तालिब हो, मशरबे नाबे विलायत के अगर तालिब हो, मस्त हो कर तो कहो जोश से हैदर हैदर, मस्त हो कर तो कहो जोश से हैदर हैदर, मेरा दावा है कि तुम जब भी बुलाओगे उन्हें, तेरी इमदाद को आएंगे बराबर हैदर, तेरी इमदाद को आएंगे बराबर हैदर, इसकी तौसीफ किसी तौर से मुमकिन क्यों हो, उसकी तौसीफ किसी तौर से मुमकिन क्यों हो, लफ्ज महदूद है और लफ्जों से बढ़कर है दर, लफ्ज महदूद है और लफ्जों से बढ़कर है दर, लिल्लाहिल हम्द के इस खाने दिल को मेरे, लिल्लाहिल हम्द के इस खाने दिल को मेरे, अपनी उल्फत से जिला देते हैं अक्सर हैदर, अपनी उल्फत से जिला देते हैं अक्सर हैदर, मानिए आए बल्लिग से आया होता है, मानिए आए बल्लिग से आया होता है विलायत तेरी इस्लाम का महवर है दर, है विलायत तेरी इस्लाम का महवर है दर, दावे इश्क तो है साहिब किरदार भी हो, ये शेर मेरे लिए, दावे इश्क तो है साहिबे किरदार भी हो, क्या कहेंगे तुम्हें अपना सरे महशर है दर, क्या कहेंगे तुम्हें अपना सरे महशर है दर, उसने ईजाद मानी का हुनर दे दीजिए, उसने ईजाद मानी का हुनर दे दीजिए, मेहदी ये खस्ता जिगर भी है सुखनवर है दर, मेहदी ये खस्ता जिगर भी है सुखन पर है दर, थे कदम तेरे सरे दोषे पयंबर है दर, आप लोगों को उसके समाते बावजूद बड़ा नारे सलावत।
Excellent. Thank you, Brother Mahdi. Inshallah, next we have another Brother Mahdi, but reciting in Farsi, Brother Mahdi Kifayati. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alaykum ya Ahl Bayt al-Muhammad. موضع علی همایتی خدا را که به ما سما فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را مگر ای صحاب رحمت تو بباری ار ندوزد به شرار سوزد همه جان ما سپارا برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را به جز از علی که گوید به پسر که باطل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را که به دوشت بندد ز میان پاک بازان چو علی که میتواند که به سر برد وفا را نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را سلام. Thank you, Brother Mahdi. Now I would like to invite two more new members of our community, Brother Aswar and Brother Also, masks are required, so if you don't have any masks, please sit at a distance from the people. Thank you. मिल गई
مجھ کو خدا یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدا یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد گئی مجھ کو خدا یا علی کہنے کے بعد جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا جام کوثر لے لیا فردوس میں گھر لے لیا اس قدر دولت کمائی یا علی کہنے کے بعد یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب عرش سے آواز آئی یا علی کہنے کے بعد یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی غیرت کی بات میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات کب کسی کو موت آئی یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد اے مسلمان آ گلے میں تو بھی مومن ہو گیا اے مسلمان گلے میں تو بھی مومن ہو گیا ایسا جھگڑا کیا لڑائی یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی توڑ دی میں نے کلائی یا علی کہنے کے بعد ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد آخری سے پڑھتے ہیں اس کا پھر دوسرا کی کوشش کریں گے اگر ٹائم بچا انشاءاللہ میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب میں
मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब मैंने पूछा कामयाबी की सनद मैंने पूछा कामयाबी की सनद मिलती है कब अर्श से आवाज़ें आई या अली कहने के बाद हाँ यही होता है भाई या अली कहने के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु शुनू दिए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलावत अल्लाह पैगंबर अल्लाह पैगंबर के मददगार हैं दोनों कुरान वली इल्म का मेयार है दोनों कुरान वली इल्म का मेयार है दोनों अल्लाह पैगंबर के मददगार है दोनों कुरान वली इल्म का प्यार है दोनों कुरान वली इल्म का मयार है दोनों आशिक मेरे मौला के हैं दोनों है वफादार एक हजरत ईसा है तो एक मीसा में तम्मा आशिक मेरे मौला के हैं दोनों है आजादार एक हजरत ईसा है तो एक मीसा में तम्मा हैदर की मोहब्बत में सरेदार है दोनों हैदर की मोहब्बत में सरेदार है दोनों कुरान वली इल्म का मयार है दोनों फितरुस यही कहता हुआ उड़ता है हवा में काबे में दुआ मांग लो या करबो बला में फितरुस यही कहता हुआ उड़ता है हवा में काबे में दुआ मांग लो या करबो बला में शबीर शबीर शहंशाह के दरबार है दोनों कुरान वली इल्म का मेयार है दोनों का मयार है दोनों कांटे कभी फूलों की तरह हो नहीं सकते होते हैं तो सोनी उन्हें पास नबी के कांटे कभी फूलों की तरह हो नहीं सकते होते हैं तो सोने दो उन्हें पास नबी के वो फातिमा ज़हरा के गुनहगार हैं दोनों वो फातिमा ज़हरा के गुनहगार हैं दोनों कुरान वली इल्म का मयार है दोनों काम आ गई तुरबत में मेरे उल्फत हसने ही अकीदे के मिले मुझको नकीरे काम आ गई काम आ गई काम आ गई तुरबत में मेरे उल्फत हसने अपने ही अकीदे के मिले मुझको नकीरे मेरी तरह अपनी तरह सबकी तरह मौला
کے عزادار ہیں دونوں قرآن و علم کا معیار ہے دونوں قرآن و علم کا معیار ہے دونوں اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں قرآن و علم محمد وآل محمد. صدائی فضاؤں سے ابھر کر یا علی مولا پیے ساقی نے جب بھر بھر کے ساغر یا علی مولا صدائی فضاؤں میں ابھر کر یا علی مولا لہد میں جب یہ مجھ سے سوال کرے فرشتوں نے لہد میں جب کیے مجھ سے حوالہ کر فرشتوں نے منہ سے سو گیا میں ان سے کہہ کر یا علی مولا محمد وآل محمد صلوات. Thank you everyone for coming. Namaz is starting in 1 minute, so you guys can do wudu. We're gonna pray outside. Yeah, we don't have enough room inside. So inshallah, we'll take a 10-minute break for everyone to do 5-minute break for everyone to do wudu, and then we're gonna start salah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.